Всем привет, с вами Ванила. Приятного просмотра. Сегодня, надеюсь, завершаем уже задание с Шилонен. Вчера аж больше 7 часов пришлось потратить. Ну, там задания архонтов были, собственно, само задание Шилонен. Вот это. Ой. Вот это вот. Так, надеюсь, сейчас закончим. Собственно, у нас какофония от стонов. Догоняйте Тласоли. Тласоли показал свои истинные намерения. Она силу вела Нечку в старую мастерскую, которую все давно считали заброшенной. Если хотите спасти девочку, просившую вас о помощи, вам нужно их догнать. Вот, так что сейчас этим и будем заниматься. Вот, ну и, собственно, после этого стрим закончу. То есть, как закончим с этим заданием. Вот. То есть план такой у нас на сегодня. Так что стрим, скорее всего, будет где-нибудь на час. Не знаю, может даже меньше. В общем, посмотрим, как пойдет. А ивент с Абзерузом, вот этот вот, который романтическая ода конфеты морозом, потом буду проходить, не знаю. Чуть 9 дней, по сути, если сегодняшний считать. Так что еще пока время есть. Если что там, не знаю, на выходных там или... Может, в начале следующей недели уже это буду делать. Проходить. Вот. Блин, не помню, если честно. Пускай это будет. Ой. Застрял. Неприятная ситуация. Но лучше эту штуку облететь. Не знаю, в принципе, этот конденсирующий кристаллы мне пока вроде не нужны. Но лучше их собрать, мало ли понадобится. А тут в пещерку надо. Мастерская Тласоли. Тласоли заявила, что забросила и закрыла свою мастерскую, но теперь внутри раздается зловещий треск. Интересно, что ей, получается, будут члены детей эхо помогать. Скорее всего, Шелонен нам сейчас дадут, как пробного персонажа. Да. Так, ну ладно. Проходим. Auntie's workshop. It was supposedly closed after she stepped down from her position in the tribe. But it appears that we've all been deceived. Why are there people up ahead? All right, let's finish If you're this up to fast. shady business, you have to hire shady people to help you. Let's go, don't hesitate. Интересно, что с них лута не падает никакого. Хотя, наверное, так и должно быть. А наверх тут можно залезть? Нет, это... Take it easy. С этим объектом нельзя взаимодействовать. All right. Ну вот, она тоже так может. То есть Шелонен, получается, это легендарная качина. Прошу прощения. Даем. Так. Bring it.
Так, и тут на самый верх надо забраться. Еще противники. Here comes the catch. Chop, busted. Нам наверх надо, да? А эта штука дамажит. Ой-ой. Ага, тут она не может залазить. Ясно? Неприятно. Bring it. Да почему так? То есть она должна именно прыгнуть. Почему только по этой фигне можно лазить? Хм. Вроде бы снаружи по любой поверхности можно так вот передвигаться. Блин. Bring it. Так. Еще противники. All right, let's finish this fast. Busted. Shine down. Fire hazard! Out of the way or get blown away. Quietly now. Gotcha. Things are about to get dicey. There is no escape. Let the mountain's veins boil. Yes, you are. Shine down. Yes, you are. The door's closed here too. Where should we go now? The transport разберемся. system seems to still be functioning. Let's go look for the controls and get this cart running again. Maybe it can take us further inside. Стоим. Ну-ка. All right, let's keep going. То есть нам наверх надо. А сюда я так и не могу пройти? All right. А, это нужно на время успеть. Окей. Погнали. Bring it. Или вроде как. Мгм. Активируйте после того, как телега войдет в станцию. Ага.
Так. Ну, вроде как все успели. Bring it. Нифига тут. Мастерская, блин. Тут целый город под горой. You got here quick. Impressive. А чё не так с Тласоли? Nechka's up there! What are you planning to do to her? Она её хочет в жертву принести, что ли, или чё? I never lied to you. All this time, I've only been trying to save my daughter. Что-то какие-то странные у нее способы спасения дочери. Even though she's not my daughter yet. But once everything is over, she will really become my Nechka. Угу. Так, как все остальные не поняли, то что это не она тогда. What is she saying? Is she not Nechka? Вливание воспоминаний, стирание So we прошлого. figured it out. I want to use memories to awaken my Nechka. She has stayed in the Night Kingdom for far too long. She's afraid of the dark and cold. I'm the one who made her stay there alone, so I must bring her back. Don't worry, Nechka. Mom hasn't forgotten anything. She has always remembered your name. Неужели Нечка уже умерла? I'm afraid so. Who's that girl lying up there? She's a child from my tribe. Her parents were killed in the same abyss attack. But wouldn't you know it, her birthday is the same as that of my Nechka. Ага. Но все равно тогда непонятно, как остальные не поняли, что это не Нечка. Или она еще и один в один, как эта девочка. Ну, в общем, что-то странно. I raised her and took care of her for many years. I thought that taking her in would help me feel better. А нет, все-таки это событие, получается, не только сейчас произошло, раз много лет. Это с предыдущего какого-то нападения бездны, а не с того, где задание архонтов было. Когда все равно непонятно, почему нельзя было проходить до задания архонтов. Странно. Очень странно. I was so happy the first time she was willing to call me mom. But then, I suddenly felt very, very scared. Is she really my child? My child's name is Nechka. It could only be Nechka. How could I be happy? My little Nechka is still waiting for me to get her home. As I said, I only В общем, want мать to с ума bring Nechka пошла. back, even if it costs me Поехала. everything. And now, the time has come for me to pay. As for my useless ancient name, it's finally time to put it to good use. If you're not willing to help me, then you can become the fuel for Nechka's ancient name. Shilonin, you have yet to make a move. I take it you're examining the inscriptions around you. It's no use. I've already set up the blaze gem inscriptions, and the engraving diagram has already begun to run. It's all thanks to your ideas. Now, the central inscription will finally become Nechka's ancient name. After Nechka returns, I'll make sure to invite you to her birthday party. Пайман, спрячься за меня. You're not gonna go up there, are you? Нечка уже мертва. Мы не можем дать ей навредить невинному ребенку. There's a flaw in this engraving diagram. The weak point is almost about to activate. So on my mark. Don't worry, Nechka. Don't worry. Mom is here. 3. Mom 2, will always be 1, with you. go! I'll never forget you. 2. Wake up, Nechka. Now. Please, wake up. 1! It's alright. It's alright. You'll see Mommy soon. Nechka.
those are distorted thoughts. And the mists are the thoughts' twisted cries. If you become tainted by them, they will control you, and you'll never be free again. Where are you? I don't want medicine. It hurts. It hurts. Why am I alone? Nichka, why? No more medicine. Will you stay with me forever? Please never leave me again. Чё, по итогу мать отправилась к дочке? Tlasoli, you're the one who twisted Nechka's name into a shackling prison. It's time for you to hear her true voice. Stone engraved and echoing peaks converge, disperse, in ashes be reborn, for flames born anew, and the blazing dawn. Mommy will be with you. Nichka. Always. And forever. Mommy, I've always been with you. And now you're finally listening to me. The old births the new, as flowers shield the roots, so life ever cycles until we return to the loam. We've known each other a while, but we've never met. You're Nechka? Yes, but I still don't know your name. My name's Napeka. It really suits you. Napeka, I bless you from the past and wish that every day of your future will be filled with peace and happiness. Ну, а теперь надо Тласоли наказать за такую херню. Looks like the situation. I saw Nechka and was speaking with her, but now, where? Where did she go? Да, мертва она давно уже. Все, успокойся. Nechka? Nechka? Where are you? Answer, Mommy. Please. Please. Она успокоилась уже окончательно. Вечным сном спит. Shilonen, you saw her too, didn't you? You saw my little Nechka. I felt her hands and hugged her. I was right. I was right. Нет, ты не была права. Those gray shadows were just a minor mistake. I just need to restart the ritual again. Alright, I'll start it again and Nechka will... Have you still not come to your senses, Auntie? What senses? I was not wrong. Nothing about what happened was wrong. She's just a little upset and was trying to ignore me. That child sure knows how to throw a tantrum. But I understand. I can accept that. Enough, Tlasoli! The person you summoned with the Blaze Gem inscription wasn't the real Nechka at all. You collected memories of Nechka from countless people, but you forgot one thing. Among what you gathered were not only real memories, but also countless emotions. Didn't you realize what kind of emotions people would feel upon seeing Nechka's condition? When people held a dying child's hand, when they felt her faint breath and saw the helplessness in her eyes, when they sensed her body growing colder and colder, what could they feel but abject pain and sorrow? I took those emotions. You absorbed those emotions into the Blaze Gem inscriptions and solidified them as a piece of her past. Those gray figures were projections of that past. They could only reproduce the appearance of Nechka in her sickly state.
What the real Nechka wished to say was drowned out by those twisted and painful thoughts. I didn't want things to turn out like this. All I wanted was to remember Nechka, to see her again. Нужно уметь отпускать. Как говорится, если любишь, отпусти. Nechka has always been with you, Auntie. Everything has long been recorded on your ancient name. The one you said was useless. You exhausted every option and sacrificed everything in the hopes of saving your daughter. That is undeniable. But have you forgotten the true meaning of your own ancient name? My ancient name is Undugu. The immovable love between you and Nechka has already been recorded in your ancient name, but you chose to ignore that. Names are blessings from the past to the future. You told me that, Auntie. You gave Nechka her name, her first blessing. But now, you've turned her name into a prison by taking an innocent child captive, and you've imprisoned yourself. Nechka is everything to me. Without her, I can't see any future for me. And as for blessings... What blessings have I had since the day she passed? I see her in my dreams every day, grasping my hand, telling me she's in pain, asking me to hold her. But I can't say anything. I can't grasp her hand. All I can do is shout her name over and over again until I wake up. Every day, every single day, I've hated myself, and ancient names too. Who knows? Maybe hate would have been the only thing left to her too. You think Nechka would have come to hate you? Auntie, do you still remember the last words Nechka ever said to you? Do you remember what her final words really were? The reason you haven't felt blessed is because you've forgotten the true past. Auntie, you've been wallowing in memories of your imagination and refused to let go of them. A name without a past is nothing but a withered tree with no roots, rotting without a future. It's over, Auntie. It's all over now. Slowly now. Why don't you stay lying down? Oh, on second thought, this might not be the best place to rest. Shilonen, Nechka, Napecha can already stand now, so we made our way over. Давай я помогу. Могу понести тебя. Thank you, Paimon and Miss Traveler. I'm fine, really. The real Nechka helped me just now, so it doesn't hurt much anymore. That's good. If you became Nechka, then this story would really become the To Kill the Brave. This isn't the place to chat. Come on, let's get out of here. But what about Tlasoli? В тюрьму ее нужно посадить. Минимум. Oh, don't worry. She won't be able to cause any more trouble now. Все кончено. Вы покидаете мастерскую, на улице Шелон просит вас побыть с Непекой. А я не успел прочитать. Плохоли показала свои истинные намерения. Она силой увела Нечку в старую мастерскую, которую все давно считали заброшенной. Это я тоже уже читал. В общем, ясно. All right, I've locked Auntie in the house with a few ropes. I'll take her to the tribe shortly to be punished for what she did. Хотя бы так. As for now, we can get away from the house and get some sun. А с Непекой что делать? Ее ж тоже нельзя оставить на попечение Тласоли. К тому же, если Тласоли посадят. After dealing with all of that,
I'm completely out of energy. Шелонан придется за НПК присматривать. Хотя, может, в племени кто-то ее приютит. She's already planned out everything. Shilonen sure doesn't waste time. It's still so scary to imagine. Tasoli wanted to turn her adopted child into Nechka, and she even nearly succeeded. Хорошо, что мы вовремя узнали об этом. Шелонан сразу же поняла, что нужно Yeah, делать. she was so cool in the final moments. She went right into action and took control of the situation instantly. Well, it's all thanks to Nepeka's resilience. She never gave up. If it weren't for her bravely trying to get help, then I wouldn't have noticed Auntie's plan so easily. Непека, ты такая смелая. It was thanks to all of you encouraging me. After all, this was already the last idea I could think of. I tried to get the attention of many others who visited before, but they were all either quickly whisked away by Tlasoli or simply refused to believe me. Even if I told them everything, Tlasoli would just blame my illness to cover it up. All she had to do was start to cry, and then the guest would try to comfort her, but completely forget about me. Да уж, конечно. Ситуация не из приятных. She would inspect all the letters I sent and any gifts I received. And then, if I didn't comply, she would force me to drink some strange medicine. It would put me to sleep for a few days, and it would be hard for me to remember anything. I would see a lot of weird things while I slept, and the walls around me would start talking. I would be so scared every day. If I wasn't able to get your help this time, I might have just given up. Теперь все это в прошлом. Можешь расслабиться. You have us now, Nepeka. If anyone dares to hurt you again, the Traveler and Shilonen will send them flying! Да. Yeah. Sorry. I just can't help it. You are already super brave, and you even managed to call Shilonen for help. Oh, you definitely found the right person. Shilonen isn't the kind of person who gets distracted easily by crying. She pays attention when someone's talking and doesn't miss a beat. And it was because of your help that I was able to pick up on the details. Without you, it would have been extremely difficult for her to communicate that she needed help. Tlasoli would certainly be more on guard if I tried to speak with her, and would probably have just kept Nepeka locked up in a room again. So we had a part to play too! But where did Tlasoli even get the confidence to try this scheme? When Nechka was alive, surely many tribe members would have tried to help her. Was she not scared that someone would realize that Nepeka wasn't Nechka? Должно быть, она уже очень долго пользовалась надписями на огнекристалле. That's certainly a possibility. The inscription she created would not only collect information related to Nechka's past, but also actively erase people's memories of Nechka. Ну и про Непеку она могла их заставить забыть тоже. It's similar to graffiti. If you want to paint something new on a wall that has been painted before, then first you must remove the old painting. It's possible that I was also one of her targets, which would explain why she was so willing to let me have the central inscription. Whoa, and you still took it? If it were Paimon, she would have thrown that thing away the first chance she had! Well, you can uncover the truth without taking some risks, right? If I hadn't disassembled the inscription myself, I would have never realized her actual motives. So you suspected her from the very beginning? Oh, no, she's my auntie after all. How could I have seen her as a villain from the start? The most I did was keep the possibility and a corresponding plan in mind, and it was just our luck that the worst case scenario actually happened. But now that I look back on it, we still managed to rescue a suffering child, even if that wasn't our original intention. Anyway, I think we've just about summarized everything and praised each other enough by now.
Everything is finally over, and Nepeka can finally be herself. So, what should I do now, Shalonen? You should do whatever you like, of course. No one's going to lock you up anymore. But I don't know what I can do. Шелона научит всему, не переживай. Everything I know is about Nechka. What she'd like to eat, which flowers she enjoyed, how she acted and spoke. I'm not her, but I can only be like her. I don't know, Shalonen. I just don't know. Oh, don't worry, Nepeka. The Blaze Gem inscription isn't working anymore. No one will force you to be somebody else again. But I no longer remember anything about myself now besides my name. What if I never remember my life and lose all of my past? I'm scared, Shalonen. What should I do? Oh, don't cry, Nepeka. Here, take this. I took some ore from Tlasoli's collection and made this as a mold. A Blaze Gem inscription. You can make them too? Oh, of course not. It's just a pretty piece of stone. Take it. I've engraved your name, Nepeka, on the top. This is your first blessing, the one you received from a pair of people who loved you with all their hearts. It has always protected you and stood over you. For all of past, present, and future, it's never strayed far. But I don't even remember the names of my parents. I don't remember anything. Может, в записях племени есть информация какая-то? Huh. I won't make any big promises and say everything will return to normal. I'm not sure what kind of future you will face. I can only promise that no matter what the future holds, your name will never fade. This is a blessing given to you by a name engraver. You'll continue to grow and mature as a sapling sprouts upward and becomes a healthy tree, or as birds spread their wings to fly high into the sky. Your name is your starting point, as well as your guide. Remember your name and everything you've experienced, and you'll know how to step into your future. I'll do my best. А мы в этом постараемся, если сможем. You can do it, Nepeka. Мы всегда будем с тобой. Thank you all. Shalonen, Paimon, and Miss Traveler. If you really can't come up with what to do, don't worry. Just relax and take it easy. We're from the same tribe after all. If nothing else works, I can always go to the elders and look up your history. And until then, you can stay at my workshop. I can handle another mouth to feed. Так у тебя есть запасной план. Думаешь, все-таки получится что-то разузнать? Oh, I don't know if the plan will work. I'm not even sure who I should look for. Well, rather than placing our hopes on a plan that relies so heavily on luck, we should just focus on ourselves. Ну и так тоже можно. Well, anyway, enough about all that for now. Let me take Tlasoli back to the tribe first. Oh, come with me, Nepeka. Oh, gosh. I nearly forgot that we haven't even had dinner yet. What would you like to eat? Huh? Oh, anything. I'm not picky. Oh, good. Let's go. We have a lot of work to do. We have a very busy future ahead of us. Oh, and one more thing. Happy birthday, Nepeka. Да, точно. Здоре, Непека. Не знаю, там с 10 чем-то летием тебя. Мелодичное пение. Опа.
меня уже 5 этих краеугольных камней звезд и пламени. Для чего они? Раз это в развитии персонажа, то по идее босс должен быть, который дает эти награды. Пока босса этого нет. Дождитесь следующего дня и навестите Шелонан и в ее мастерской. Тласоли ожидает наказания, Непека смогла вернуть себе имя, а надписи на огнекристаллах скоро будут уничтожены. Кошмар рассеялся, тюрьма разрушена, все позади. Шелон поселила Непеку в своей мастерской, и, быть может, у нее есть еще кто-то на уме. Текс. Сейчас награда за ежедневное задание возьмем. И отправимся. Что отправимся? Будем ждать. Add astro. Thank you for Следующего дня, да? О! Казухи дары сегодня. Казуху с дары. Всех с дары. Всем, у кого сегодня день рождения, с днем рождения. Вот так вот. Там счастья, здоровья, успеха, всего самого наилучшего. Так. Открыта новая глава. Странный звук разносится по горному хребту. Залетел в задание. Oh, you're here. Everything's been taken care of now. I was just about to go have a rest. Что там с Тласоли? Ее накажут? Well, the tribe is still discussing that. I mean, not many have ever used ancient names to commit a crime. Pakal will have a lot on his plate. Но это, по идее, еще и даже жестче должно быть наказано, чем обычное преступление. То что это роняет тень на предков, на память предков. What I do know is that Tlisoli's workshop will be closed permanently, and any remaining incomplete Blaze Gem inscriptions will be completely destroyed. And as for the completed Blaze Gem inscriptions, I'll be handling them, which, whew, yeah, yet another hassle to deal with. Ну, что поделать. Кому-то этим все равно пришлось бы заняться. Пусть лучше это будет Шелонан, чем кто-нибудь левый, кто опять может это во зло использовать. Anyway, at least her ancient name is fine. Otherwise, we'd have a real mess on our hands. Oh, and speaking of ancient names, I actually have some good news. The memories that were absorbed by the Blaze Gem inscriptions can be restored to their owners. А вот это хорошая новость. Now, once all the Blaze Gem inscriptions stop working, the memories will return to their respective owners. Так что все воспоминания о Нечке восстановятся? Yeah, that's right. Huh. Wait, now that I think about it, in her attempt to get Nechka to come back, Auntie made the entire tribe forget about her. Now, Nechka really is gone, but everyone is about to remember her. Phew, what a bizarre turn of events. Как Непека себя чувствует? She's resting in my workshop. I contacted others from the tribe and told them about my plan to conduct an official investigation into her history. The tribe hasn't responded yet, so I'm planning to take her in for now and teach her some crafting skills. Вот так вот. Шелонан теперь мачеха. И не есть приемная дочка. But that's for another time. For now, she should just rest and sleep. After all, she's got a busy future ahead of her. В смысле? То есть просто вот так вот поговорили и все? Ладно, я не против, конечно, но странно. И можно забрать наконец-то награду эту. Ядро таинственного... Сейчас вот тут прочитаю. Ядро таинственного источника с золотой надписью. Это основной компонент, отделенный от автоматона
таинственного источника, конфигуратора, который перестал двигаться после поражения. Считается, что ядра, питающие все автоматоны таинственного источника, представляют собой однотипные устройства, отличающиеся только информацией, закодированной в них, что подтверждают разные золотые узоры на их поверхности. Изначально многие команды добавляли схемы для обеспечения бесперебойной работы, но со временем они накапливались и наслаивались, постепенно превращаясь в некое подобие искусственного интеллекта. Вот оно когда же. Понял. Тикс. А тут что у нас новое? Хроника Пилигрима обновилась. Опа. Вместе с Баракой вы вернули истинную душу и пожелали ей счастья на пути вперед. То есть у нас получается 6 историй, видимо, закончено или как? Ну, 3 племенных, 3 еще каких-то. И еще 7 осталось. Не знаю, чего. Еще 7 историй осталось. Ну, у нас получается еще как минимум 3 племени. Получается, да, есть? На территории которых мы не были. Так. Мелодичное пение. В итоге вы, Шилонен и Нечка спасли ребенка, чье настоящее имя Непека. Странные звуки, мучившие вершины, затихли. Тот, кто стоял за коварным планом, понес наказание, и каждое имя вернулось на свое место. Теперь будущее Непеки в ее руках. Возможно, однажды, когда туман рассеется, она узнает все о своем прошлом и узнает истинное значение имени Непека. Так, это хриплое эхо. Вы с Чивень навестили Тласолю и узнали, что она бросила работу, чтобы ухаживать за больной дочерью Нечкой. Теперь, когда состояние Нечки улучшается, все налаживается. И диссонанс петли. Вы спасли Чивень, владелицу самоцвета Мхуру. Она приготовила для вас подарок в знак благодарности. Угу. Так, ну вот у нас. Сейчас вот племени народа родников. У меня максимальная репутация. У потомков Крон скоро будет максимальная. И у детей а пока первая только. Угу. Ну вот еще 3 племени есть. На их территории мы пока не были. Ой. Можно сейчас частично репутацию повысить. Так. Вот это вот можно сделать. Опа. Опа. Ну, оставшееся это я вне стрима сделаю уже. Так, что получается все? Можно заканчивать. Сейчас еще ежедневную штучку сделаю в крепости Миропит и в храме Наруками. Предсказания на день возьму. Я за бесплатным питанием. Так. А тут я за предсказанием. Так, сука, я вообще просмотрел, что за предсказание. 3-минутное везение принесет лишь кратковременное удовлетворение, а настоящее счастье добывается тяжелым трудом. И не поспоришь. Гендоринго. Кстати, если что, не настоящая Гендоринго. Настоящая Гендоринго давно спряталась, а это агентша, по-моему, или как там ее. А, она, по-моему, из Снежной. По-моему. А настоящая Гендоринго, она как раз таки агент-ниндзя, типа. Какие-то задания выполняет. Так, великое счастье. Это хорошо.
Чайник безмятежности, смотаемся сейчас. И буду стрим завершать. Меньше часа получилось. Конечно, не очень долгий стрим. Ну, вчера больше 7 часов был стрим, так что... сказать, компенсировал этим. Так, надо сейчас еще поставить Шиланен в доме. Только куда? Кинич пока нужен. Вместо Эмилии можно поставить. Доброе утро, Эмилия. Looks like you're ready to head out for the day. Then I won't take up any more of your time. Good luck with your endeavors. Чисто может минут на 10 растянуться на самом деле. Ну ладно. Тебе здесь нравится? I really appreciate the way this space combines popular aesthetics with your own personal style. Such a pleasant surprise. У тебя есть какие-нибудь предложения по декору? Decorating is not one of my areas of expertise, I'm afraid. Although, I could certainly give you some advice on keeping the place well ventilated, if you want. The ventilation system I use in my perfume studio is one that I designed myself. As you can imagine, a perfume studio has more stringent ventilation requirements than other indoor spaces. Beyond that, it's worth giving some serious consideration to the position of doors and windows. Of course, these are just suggestions. If you have friends with more relevant expertise, you should ask them too. Hello. Другой вариант диалога посмотрим. Вряд ли он будет отличаться, но все равно. Порекомендуешь аромат, подходящий этому месту? For a place like this, I would recommend an herbal fragrance. Кстати, другой диалог. It would fit the overall openness of the space and bring in some of the earthy notes of the natural environment. Also, considering your occupation, it suits you down to a T. С моим родом занятий? Ты про путешествие? Exactly. From what I've seen, at least, that seems to be your primary occupation. Можно и так сказать. In my experience, travelers who spend a long time on the road have a better memory for scents than the average person. And ultimately, it all stems from the ground beneath your feet, the soil. That's where you spend every step of your journey from start to finish. Herbal notes capture the essence of the natural environment. They're most suited to people with the deepest connection to the land. Спасибо за инфу. Хочешь поговорить? Of course, as long as I'm not keeping you from anything. Why don't you pick a topic? Здесь можно устроить парфюмерную студию? Well, since you asked, forgive me for being blunt, but I'm afraid not. The scenery here makes it a great place to live, but it's missing quite a few necessities as far as a perfume studio is concerned. Perfumes have very strict storage requirements. It takes a lot of dedicated equipment. Of course, there's nothing stopping you from bringing the place up to spec. If you did that, it could make a fine studio space indeed. Кажется мне очень вдумчивым и сосредоточенным человеком. Well, I'd have to agree with you there. It's very true. My work requires a high degree of precision, so it's a good thing that I excel at staying focused. Staying focused for 3 to 5 hours at a time is pretty easy for me. Hello. Так, опять-таки другой вариант диалога надо сейчас посмотреть. Well, perfumes have, of course. There's nothing stopping you from Посоветуй, как bringing the стать place up to spec. сосредоточеннее. You're not the first person to ask me that question. Some people even believe certain perfumes can help you stay alert or increase productivity. But unfortunately, that's just wishful thinking. Certain fragrances can have a temporary relaxing effect on people, but long-term exposure to strong scents actually has a negative effect on the brain. If you want my personal opinion, beyond being well-rested and sober, the best way to improve concentration is to minimize exposure to external stimuli. Before you begin a task, you need to remove all distractions and make sure your environment is suited to long hours of uninterrupted work.
If you ignore those two factors, you're setting yourself up for failure, no matter what. No matter what you will try to do, мне кажется, она хотела сказать. It's an honor. Но я случайно это пропустил. Чем хочешь заняться? The way you've designed this courtyard is quite ingenious. You could grow all kinds of plants. I'd like to try cultivating some plant specimens. With your permission, of course. Это будет что-то ароматное? Some of them will. But plants that don't give off a strong fragrance are equally important. Some plants don't have a distinct scent of their own, but can neutralize or modify other aromas. So they're often used to fine-tune a fragrance and control the intensity. По твоему описанию больше похоже на лабораторные опыты. Well, perfume making is an experiment, and each ingredient is a different variable. Hence why finding a suitable place to grow those ingredients is so important. The same ingredient will exhibit different properties in different environments. That's true for minerals and animal secretions, as well as plants. It looks like you have the capacity to adjust certain environmental parameters in this marvelous little courtyard of yours, which means all different kinds of flora and fauna can grow in an environment suited to them. It's like you have a courtyard-sized petri dish at your disposal. I can think of some other experiments you could run here too, but those are forensics related. They have to do with identification and cleaning. And private residences aren't really the best places to run those sorts of experiments. I don't want to ruin the lovely environment you have going here. Все равно звучит заманчиво. Then you're welcome to visit my laboratory anytime. I heard you're an experienced alchemist amongst other things. Perhaps we can trade expertise. Отлично. И тебе здесь тоже всегда рада. Thank you. I'll certainly take you up on that invitation. This place is like an amalgamation of all your travels and everything you've experienced in life. Perhaps one day, a perfume will be made that perfectly encapsulates the unique character of this place. Осталось еще спокойной ночи ей пожелать. Конечно, спокойной ночи в час ночи такое себе желать. Ну, допустим. Hello. It's an honor to be... Спокойной ночи, Эмилия. By the looks of it, you've had quite a big day today. You should get some rest. Обязательно. А теперь, Эмилия, я тебя выселяю. Душевно поговорили, но все. И привет, Шилуна. С тобой потом поговорю. Так, надо... Наверное, растения выросли, надо их сейчас еще засадить. И можно будет заканчивать. Ягода Квенепа. И сразу второй уровень отношений с Шилунен.
Надо еще сразу на следующей неделе заготовить декор. Да ё-моё. Короче, вот так вот. Ага, ничего я заготовить и не могу. Древесина пепельного аратику. Везде ее не хватает. Это что? Древесина персиковой пальмы. Ну, как можно будет обменять? Обменяю, собственно, сделаю. Пока что. Пока можно вон кувшинчиков на пару с табуретами наделать. Пусть будут. Так, это, по-моему, я все выкупил. Да? Все, сейчас выходим тогда и заканчиваем. А можно еще Шиланен прокачать сейчас. Там же, по идее, с ресурсами, выданными за прохождение задания, достаточно сейчас. Посмотрим. Так, это я забрал. Все, значит, сейчас прокачаемся. Так, вот она. Да, хватает. 50 уровень. Real gold must still be refined by fire. Thank you. И 60 уровень. Кстати, можно ей планер дать какой-нибудь. Наряд Шелонан, комбинация блестящего золотистого плаща в сочетании с короткой, неброской внутренней одеждой. Во время работы Шелонан обычно снимает плащ, чтобы ничего не мешало. Если она надела его снова, то наверняка пришло время отдохнуть. Так, мне, наверное, геоплащ просто. И все. Так, ну-ка. А у этих ребят у меня есть плащи? Так, кто там еще? Муалани. Если планеры не плащи. Качина. Кинич. Да, все имеется. Окей. Телепортируемся на базу, так сказать, и заканчиваем стрим. То есть все-таки больше часа по итогу вышло. Ладно. Ну, можно сказать, час с небольшим стрим. Умный. Так. Ладно, все. Всем спасибо за просмотр. Наконец-то закончили многострадальное задание Архонтов и задание Шелонан на репутацию с племенем Детей Эхо. Ну, все награды получили, я доволен. Истории интересные были. Ну, надеюсь, что таких вот залоченных моментах не будет больше. То есть, что можно будет начать заранее. А то они почему-то ограничения по времени для того задания, для общего, ну, для 3-4 главы по заданию Архонтов они дали, получается, 40 дней, и вот сейчас еще 20 остается. Даже вот сейчас могу показать. По-моему, оно тут не показано. В общем, суть в том, что тут 40 дней, а тут только 20. И вот спрашивается, почему. Но при этом, чтобы пройти задание, на которое дается 20 дней, нужно пройти задание, на которое дается 40 дней. Как-то нелогично. Ну, в общем, ладно. Еще раз всем спасибо за просмотр. Удачи.